Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo nyine basuje, turi kuwa mbere ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatanu muri 2021. Nk'uko rero bisanzwe mu wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki 3 kugera ku itariki ya 9 y'uku kwezi. Hano muri studio za radiyo nyine buhamagare Niyibizi Michel ndetse na Jean Pierre Nkurunziza, nabo bari buze kumfasha gusesengura aya makuru. Reka rero duhere kuri politike inkuru yavuzwe cyane ndetse ikaba kimomo ni isubikwa ry'inama ya Commonwealth, inama y'abira bihugu bivuga icyongereza yagomba kubera mu Rwanda. Iyo nama rero muzi ko yasubitswe. Reka turebe ibinyamakuru ko byagiye bivugaho. Iyo nkuru rero nkuko mubibona ku rubuga rwa Shogom 21 baravuga ko Perezida Kagame afatanyije na Secretary General w'uriya muryango ari we Patricia Scotland ku itariki ya 7 nyine ngo bamenyesheje ko iriya nama isubitswe. Bo rero bavuga ko iriya nama yasubitswe kubera ko kiriya cyorezo cya COVID-19 wari cyo cyatumye isubikwa, ariko biravugwa ko u Rwanda bakomeje kurwiyamirira ko rutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi ari imwe mu nshingano ziriya Commonwealth. Bakavuga rero ko nabyo bishobora kuba byaratumye kiriya cyemezo gifatwa, ndetse ibihugu bimwe bikakomeza kuvuga ko bitazaza mu nama mu Rwanda. Ibyo rero umuntu abisoma mu bindi binyamakuru nk'iki kinyamakuru cyitwa Africa Argument, kiravuga kiti Commonwealth iravuga ko ibintu bigomba guhinduka mu Rwanda. Iyi nkuru rero ni ya Victoire Ingabire Umuhoza na Bernard Ntaganda banditse ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatanu nyine muri 2021. Aha rero baravuga bati u Rwanda rwagiye muri Commonwealth mu 2009, ariko kugeza ubu ntabwo rwigeze rwubahiriza amahame yarwo. Bagahamagarira rero u Rwanda bagahamagarira Commonwealth ko yakomeje gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo yubahirize amategeko ya Commonwealth yiyemeje kujyamo. Aha ngaha murabona ifoto ya Kagame icyo gihe yagiye mu nama nyine ya Shogom mu 2018. Aha rero nyine abanyapolitike baravuga bati kubona byonyine adashobora gukingura urubuga rwa politike kandi mu nshingano za Commonwealth harimo ko abo bantu bagomba kwishyira bakizana muri politike, ati ibyo ntibyumvikana. Bitwaye Ingabire na Umuhoza na Bernard Ntaganda nabo bari bandikiye Commonwealth, n'abandi benshi bivuga ko hari n'imyigaragambyo igihe twavugaga ibya Idamange. Imyigaragambyo ngira ngo narayiberetse yari yabereye hano i Buruseli, bavuga bati Shogam ntabwo igomba kubera iriya nama ya Commonwealth, igomba kubera mu Rwanda kubera ko u Rwanda rutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ibyo byose rero n'ibindi, kuko burya abantu n'igitangaza iyo bakomeje kubisubiramo n'ibyo bihugu kuko baba babyandikira ibintu bikavuga bitari ko wa mugani harumanza hari ikintu kitarimo kigenda neza. Shogom rero isuza u Rwanda mu gihirahiro kubera ko amafaranga abantu bari barubatse amahoteli bavuga bati turongeye turariye, ndetse imyambaro hariya nahoze mbona indi muri ivuga ko barambiye imyaka hari impande y'ibiro bya Rusororo. Iyi myaka ngo barayirambiye bavuga bati abantu bakomeye batazasanga ibyo bintu mu Rwanda bihari bitatunganye. Muri Bukari amazu basenye za Kangondo na za Banyahe hose, ibyo byose babisenye bavuga bati abantu bakomeye batazaza bakabona uwo mwanda, turashaka kwerekana ko umujyi wacu usukuye. Ibyo byose rero murumva ko u Rwanda nibyo bavuze ntirusigaye mu gihirahiro kubera ko ibyo byose ni ibintu byababaje abanyarwanda, none biruhiye nta nicyo bigezeho. Indi nkuru yavuzwe ngira ngo twagarukaho nuko urukiko rw'Ubufaransa rwavuze ko rutesheje agaciro ikirego abafaransa bari baratanze imiryango imwe y'Ubufaransa ndetse harimo n'abanyarwanda, cyavugaga ko abafaransa, ingabo z'abafaransa zari zitaratabaye abantu muri Bisesero. Icyo gihe hari imiryango yari yarareze. Iyi ni inkuru yatangajwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu mu 2021 nyine mu cyumweru gishize. Baravuga rero ko muri Bisesero, urabona iyi ni ifoto aho abasirikare b'abafaransa bari mu nkambi ya Nyarushishi mu kwezi kwa 4
1994 iki kirego rero cyateshejwe ubusa baravuga bati abafaransa ahubwo baratabaye ntabwo bagiye gusunga bariya abatutsi bari i Nyarushishi. Ibyo rero bije bikurikiye zira raporo z'abafaransa muzi ko haje iyi raporo yitwa Ducrete, hakaba na raporo yitwa Mise abanyarwanda bari bakoresheje isosiyete y'abavoka b'abanyamerika. Izo raporo rero zaje zisa n'izihura, murumva ko birajyana mu ruhurirane, none bavuze bati na biriya birego tubikuyeho. Mbese nibyo nababwiraga ko bumvikanye bakoze ikintu cyitwa gentleman agreement, ko kuvuga bati nimureke twari guterana amagambo. Buriya rero ibirego bizagenda bivaho kimwe n'iki ngiki murabona ko kivuye, kuko bari barakomeje kukameza ngo abasirikare b'abafaransa ngo nibo bagize bati, ariko murabona nyine ko politike ni igitangaza, politike ni kaburabuza. Abantu twakomeje kuvuga ngo birakomera, ariko burya muri politike nta kintu gikomera kibamo. Murabona ko ibi ngibi bagize batya ukagira ngo ni akamashu kabihinduye byose. Iki kinyamakuru cy'Ubugande cyitwa Ship Report cyagarutse ku magambo ya Kagame aho yasozaga inama, ku magambo ya Kagame nyine asoza inama y'ishyaka FPR. Iki kinyamakuru cyabigarutseho aho kivuga ko Kagame yavuze ko bagomba kubaka igisirikare gikomeye kugira ngo bazahangane n'igitero cyaba giturutse i Bugande. Ibi yarabivuze, yavuze ko ibihugu bikikije u Rwanda ari byo batumvikanaga cyane. Avuga ko ubundi batangiye kumvikana ko igihugu gisigaye cyari kimwe, ko ari cyo bagomba kugerageza guhangana nacyo, ko ari impamvu bagiye kubaka igisirikare gikomeye. Ni Ubugande rero yavugaga. Iki kinyamakuru cyitwa Ship Report cyabigarutse mu nkuru yacyo yo ku itariki 3 z'ukwa gatanu. Indi nkuru twabasomeye ni inkuru ya Human Rights Watch, aho mu cyumweru gishize isi yose yizihizaga umunsi mukuru w'itangazamakuru. Bavugaga rero ko mu Rwanda nta ikintu cy'itangazamakuru nyine byagiye bizamba kuva igihe FPR ifatiye ubutegetsi cyane. Iyi ni ifoto berekana Kagame arimo avuga ijambo igihe perezida wa Kenya Arap Moi yapfaga kuri stade ya Nyayo. Iyi nkuru ya Amnesty International yavuga ngo akwa ressemble la liberté de la presse au Rwanda. Iyo umuntu witwa Lewis Muje niwe directeur wa Amnesty wa Human Rights Watch muri Afurika yo hagati, avuga rero ko mu Rwanda byakaze bakazambya abantu cyane bari bavuga kuri za YouTube. Muribuka ko ya Cyuma Hasani yafunzwe umwaka wose, ndetse n'abari abandi bakora kuri YouTube. Muribuka Karasira ko bamwirukanye bakamukura ku kazi kandi yari professeur wa université. Umuntu ashobora kuvuga n'abari mu Bavu TV ko bari bagiye mu bucamanza. Mbese ni byinshi barerekana ko abanyamakuru bakubititse cyane muri uyu mwaka ushize n'ubu kandi bikaba bigikomeza. Ibwo rero ni iyi Human Rights Watch iravuga ko nabyo biri mu bintu bibangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda. Ikinyamakuru Igihe cyo ku itariki ya 4 kwa gatanu mu nkuru ya Nkundimeza Jean Paul irerekana Premier Ministre Premier Ministre Pierre Damien Habumuremyi, aho nyine muzi ko bindi tujya tubivuga gukorana na FPR niho guheka impyisi. Iyo muri umugabo wahetse impyisi njya nyibabwira, umugabo wahetse impyisi noneho aragenda ngo impyisi yasanze yagagaye irushye, noneho irigwende kiti wa mpyisi wa bambe wa mugabo wametse kubona ndushye ko nabuze uko ngenda. Umugabo aravuga ati watereka ngo heke ngo huhiremo mwigize imbere, noneho ngo araheka yikubita ku bitugu. Umugabo rero baragenda yetse anyuze ahantu hambere, baramubwira bati wa mugabo iyo mpyisi irakurya. Umugabo ngo ataba abantu basaze, aragira ngo ageze ku bakanya ati wa mugabo iyo mpyisi irakurya. Noneho ageze ahantu rero ngo yari yiherana yabyo ati se wa mpyisi we ko barimo bavuga ko wandya koko buri wandya impyisi biramubwira ikinyamo y'igiti cy'abagabo bavuga. None rero Habumuremyi asa n'uwakoranye nawe niko byamugendekeye igiti cy'abagabo bavuga. Twakomeje kuvuga ko FPR ntawayizera kandi koko nibyo. Habumuremyi yavuyeho yewe yari yaranze n'igitabo gisingiza FPR rwose, avuga ko Kagame ari gukora wenyine mu madisikuru. Ukavuga ati nyakubahwa perezida ntabwo dukora nawe wenyine ukora, mbese ntako atagize. Ariko ibyawe nyine by'impyisi yageze aho gitinda kurya da. Bamufatiye rero ibyemezo, baravuga ngo yari yashinze université, bavuga ko yatanze za sheke zitagira ikizigamiro, ko zitari zizigamiye. Bamwishyuza amafaranga atagira ingano ibihumbi kanze mbirebe
bamujije amafaranga menshi cyane ku buryo niyo wakora imyaka ingana iki ntibazayabona. bari bamuciye ibihumbi miliyoni 892 n'ibihumbi 200. aya mafaranga rero ni menshi cyane. hanyuma bamukatira n'imyaka 3 ngo y'igifungo kubera ko yatanze amasheke atazigamiye. ariko baravuga ati ibyo bintu sinumva impamvu urubanza rwanjye baruzanye muri ibi bintu by'urukiko rusanzwe, kandi ibi ngibi ari urukiko ubundi urukiko rushinzwe imanza z'ubucuruzi nizo zagombye guca urubanza, ntabwo ari urwo. yarabivuze rero anavuga ko kandi abo bantu bamwishyuza bari baragiranye amasezerano ko atumva impamvu ayo masezerano yaciye, kuko yari yavuga ko azajya bishyura buhoro. ndetse yanavuze ko n'ayo mafaranga bamurega amaze kuyishyura, ko yavuze ko hasigaye miliyoni 25 gusa ku mafaranga yose bamuregaga, ko atumva rero impamvu bakomeza kumufunga ndetse bamukatira n'icyo gihano. indi nkuru twashoboye kubasomera ni inkuru yasohotse muri Freedom House. Freedom House rero igenda ivuga ukuntu uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ubundi burenganzira bwa muntu bugenda bukurikizwa bagatanga amanota. aha ngaha rero muri raporo y'uyu mwaka batangaje uyu mwaka mu 2021, Freedom House yavuze ko u Rwanda ruri ku mwanya wa 21% mu bihugu by'isi yose. murabona nko mu byerekeye uburenganzira bwo gukora politiki babahaye amanota 4 kuri 40. mu burenganzira bwerekeranye n'uburenganzira bw'ubundi bwo kwisanzura babaha amanota 13 kuri 60. yose rero bayagize 22 bakavuga bati nta burenganzira buba mu Rwanda. ariko biratangaje iyo urebye mu ncamake bagiye bakora, urabona bagira batya bashiramo ibintu nyine bakavuga bati u Rwanda rwakanyaza abantu, bafunze abanyapolitike, umuntu uvuze wese bakamufunga. murabona nk'ahangaha mu matora baravuga bati se umuntu wiyamamaza bamutora mu matora asesuye bakabaha 0 kurani, bakamanuka bakavuga bati se muri ayo matora iyo batora bariya bashinzwe inteko ishinga amategeko bikorwa mu mucyo bategeka babaha inota 1 kurani, bakavuga bati se amategeko agenga amatora n'amategeko nyayo ntabwo abugamye batireka bakabaha inota 1 kurani, bakavuga bati se gufunga urubuga rwa politiki bakabaha inota 1 kurani. naho rero urumva iyi nzu ya Freedom House yaravuze ati mu Rwanda nta kigenda, ni igitugu kijyana gikandamiza abaturage. indi nkuru nabasomeye ni yasohotse mu kinyamakuru The Rwandan, aho bavuga bati Rwanda superficialité au recrutement des agents publics. aha ngaha rero ni ibintu by'agahomamunwa. aha barerekana uyu mudamu witwa Fanfan Rwanyindo Kayirangwa ngo niwe minisitiri ushinzwe abakozi ba leta. ariko uyu muntu wanditse inyandiko yitwa Rugemintwaza Erasme aravuga ati mu Rwanda ni ikimenyane kironda koko ndetse na ruswa y'igitsina. hari ubuhamya rwose atanga ndetse na bariya babona imyanya y'abadepite b'abariya abagore b'abadepite kumva yari umwarimu kazi baramuzanye ngo naza abadepite, baravuga bati ubutwara rwose uko mutureba baraza bakakuzana bakaguha imodoka nziza bakaguha inzu nziza, batari ko nyine kubiriha ari ikibazo gikomeye cyane, kuko umuntu wese ukomeye wa FPR araza ati none se turagushyiramo gusa nta kintu utanze. aravuga ati ruswa y'igitsina rwose yaraturembeje, ati kandi nta kundi wabigira, ati n'abagabo bacu barumiwe. murumva rero ibintu biri mu Rwanda ni ikimenyane. mbese baravuga nk'iyi myanya batanga muri za district, muri district baravuga ngo habamo ikintu cyitwa ikintu gishinzwe abakozi. icyo kintu rero ngo nicyo kigenda kikumvikana, umuntu utegeka abakozi muri district aba ari umuntu uhagarariye FPR. iyo rero bagenda bavugana bakavuga bati uyu ni uwacu, uyu ni umuhakazi, mbese bakabihererekanya ku buryo udafite umuzi cyangwa se iyo bavuga bati ntabwo ari uwacu nta kazi abona. niyo mpamvu numva ko akazi usanga ari abantu bamwe bagafite kandi b'indobanure. indi nkuru twabonye ni inkuru ya Donatien Kabuga, umuhungu wa Felicien Kabuga. yayitanze rero mu kinyamakuru cyitwa L'Oeil d'Afrique. L'Oeil d'Afrique rero Felicien Kabuga aravuga ati
ibintu byarakomeye, papa wacu arashaje none nta nubwo ashaka umuha uburenganzira bwo kuburana. Ntabwo rero bumvikanye n'umwavoka bari bashyizeho witwa Artiti. Uwo mwavoka ngo baramubwiye batari ko Kayibuga ararwaye kuki icyo kibazo utajya ukibaza ngo baze uko ibintu bigomba kugenda. Umwavoka ngo asa n'aho abaninira, abaninira rero baravuga bati tugukuyeho. Bamukuyeho ashatse kugenda urukiko baravuga ngo ntagomba kuvaho kuko urumva nabyo ni ikindi kibazo cyane. Yavuze rero ukuntu se yakize ko yatangiye ari umuntu w'ibitebo, yarangiza kuba ibitebo agacuruza uducogocogo kugeza igihe yaguriye inzu ibyumba ndetse yagera akagura n'inzu i Kigali, yageraho akaba n'umuntu rwose. Aravuga ati kuba yaramenyanye na Perezida Habyarimana, ati bamenyanye Kabuga n'umuntu wiremye wavuye mu kubaho ibitebo, amafaranga agenda akura kugeza igihe ahubwo yabereye umuntu w'umukire cyane. Avugamo n'ukuntu rwose Habyarimana niwe yigeze kuza gushaka kugenzura aho ayo mafaranga yakura ariko ngo ntibabura icyo bafata. Yavuga rero ko Kabuga ari umuntu wireze akagira amafaranga ye atabikesha, yagize amafaranga na Habyarimana nayo yemerera batarabaho rwose. Nibyo uriya Kabuga Donatien avuga. Bakavuga batese kuki bakomeza kumuzirika kuri Habyarimana. Avuga ko barongoranye, ko imiryango yarongoranye ariko ko abenshi banarongoranye Habyarimana yarapfuye, ko rero ntabwo ari ukuvuga ko ari uko Habyarimana yari wabigizemo uruhare. Yavuze ko Habyarimana amaze gupfa iyo miryango yakomeje kwisungana, ko n'ubu ngubu abana bo harimo abakomeje gushakana. Iyo rero ni interview uyu Donatien Kabuga yagiranye n'iki kinyamakuru cyitwa Œil d'Afrique. Indi nkuru yavuzwe muri cyumweru ni amakuru ababaje u Rwanda rwasinyanye na Denmark. Bavuga ngo ko Denmark izajya yohereza impunzi zayo zabuze aho zigana ikazohereza mu Rwanda. Ibi rero byateye icyo n'iki Amnesty International irabyamagana n'indi miryango ndetse muri Denmark, kuko ibi bintu ni ibintu biteye ubwoba. Muribuka ko mu Rwanda ubu ngubu hari impunzi zaturutse muri Libya. Aba rero ni Denmark n'u Rwanda basinya amasezerano n'uriya mugabo witwa ngira ngo ni Manase Nshuti wabisinye n'aba bantu muri Denmark. Ariko muri Denmark nabo barabyamaganye kuko baravugamo uyu mugabo witwa Niels Murzenieks. Yavuze ko ibyo bintu bitabasika rwose, ko ibyo gushaka kugira ngo babuze abantu kwaka ubuhungiro. Murumva rero bavugaga ko umuntu wese waka ubuhungiro muri Denmark aho yaba aturuka hose bari kubaka ikigo mu Rwanda, bakaza abo bantu bose akaba aribyo bajya babarunda, none bakajya babajomboramo bavuga bati wowe uri mu Rwanda ariko tumaze kwiga dosiye yawe ushobora kuza muri Denmark. Urumva rero ni bya bindi by'abariya mu Rwanda bararyohewe. Biriya bintu birimo amafaranga menshi cyane. Urumva Denmark yariye gushyiramo amafaranga. Muribuka ko bakora abantu muri Israel baravuze ngo umuntu bazajya bamutangaho ibihumbi 5. Ejo bundi baravuga bati abantu bose badafite iyo bajya n'imibazane mu Rwanda nabyo babibonyemo amafaranga. Ayo mafaranga ajya mu mufuka wande n'indi byemeza. Murumva ko nta kintu cyakorwa rero afande mukuru adashyizeho kashiye. Buriya rero amakashi baba yatanze bakavuga bati mureke twigira amafaranga. Ibyo kuvuga ngo abantu baraza mu Rwanda ntacyo bitubwiye. Mwabonye ko mu Bugesera buzuye ubu ngubu ndetse n'abandi baracyaza. Ibintu rero hari ibihugu bya Afurika bimwe nyine biba bishaka kurya amafaranga, ugasanga ndetse hari n'ibyemera gufata biriya bishingwe bitera indwara. Abantu b'abanyaburayi cyangwa abanyamerika babuze aho babishyira, bakavuga bati nimwemere tuzana amata tuburundi wanyu tuzabaha amafaranga. Hari ibihugu cyane cyane ibihugu byegereye inyanja byagiye bisinya amasezerano nk'ayo, ariko amafaranga akajya mu mifuka y'abantu baba bari hafi begereye perezida cyangwa begereye ubutegetsi kugira ngo birire amafaranga baceceke. N'ibindi rero ibintu byo kuzana abantu mu Rwanda birimo ikintu gishe inyungu z'amafaranga, ariko urumva bagira batya. Ubundi ibintu ni ibintu bigomba kwemezwa n'abadepite, ariko abadepite se abadepite nabo mu cyama bose ni intore. Ni ukuvuga rero ko nicyo byerekana ingoma z'igitugu. Ingoma z'igitugu ni uko nta umuntu umwe niwe utegeka, avugira mu badepite, akavugira mu bacamanza, akavugira mu butegetsi nshingategeko, mu butegetsi bwose buriho nyubahirizategeko. Mbese murabona mu Rwanda n'ibyo birimo. Agira icyo akavuga ati ndabyemeye muzabazane, muzabazane. Nigeze kubaza umuntu w'inshuti yanjye wo muri banki
muri Fonds Monetaire International ndabaza ariko ibyo bintu byanyu bishoboka bite ko aravuga ati burya twemera ingoma z'igitugu cyane ati ingoma z'igitugu impamvu tuzemera ati turi amabanki yavugaga iriya banki y'isi yose na banki mpuzamahanga iriya Fonds Monetaire International akavuga ati icyo bibazo ni uko turi banki rero icuruza amafaranga ni ukuvuga ko iyo tuvuze ati igihugu cyemeye ko tugiha miliyari zingana iki turemera kubera ko tuzi ko igihugu kidashobora guhomba igihe kizagira hose tuba twungutse ni ukuvuga rero ko aravuga ati tuba ducuruza ibihugu byo muri Afurika aravuga ati bamwe ntabwo babyumva baravuga ngo ngo baduhaye inguzanyo ariko kirayibwa ko banki nyine yibonye uwiguza kandi iguza umuntu uzayungukira irashora ntabwo rwose ishidikanya ngiragira yaravuze ati ibihugu bya Afurika byinshi niko tubigenza ati duhura n'abaperezida b'abanyagitugu ati biradufasha cyane kuko ati ahantu haba amategeko ntabwo bikunda cyane icyo gihe hari mu myaka ya za 80 ntabwo yarazi ko ndi umunyarwanda arambwira ati hari agahugu kitwa u Rwanda niko dusangamo abantu b'abafonkisiyoneri bakorera leta badukoroga ati nibo bantu nabonye basoma amadosiye ati naho abandi mu bihugu byinshi nta nubwo babisoma bahita bavuga ngo icyo gihe rero urumva ko mu Rwanda hari abakozi koko bari bashishikajwe n'inyungu z'igihugu cyabo indi nkuru nabonye ni inkuru ya Media Congonet iravuga ko Dr Mukwege yabwiye Ubufaransa ko bwamufasha kugira ngo raporo mapping ive mu makarito hari abayizane kugira ngo abakoze ibyaha bazahanwa Dr Mukwege rero aragaruka ku kintu rwose gikomeye cyane aravuga ati impamvu iriya raporo itaza ndayizi no kubera ko abantu bose babigizemo uruhare ni ibihugu usanga waravuga ati ari dore ngibi aravuga ati ikintu aravuga ati ni ibintu bibiri bituma iyo raporo kuko ni ubona interview yatangaga kuri Radio France Internationale radio mpuzamahanga y'Abafaransa aho umunyamakuru witwa Pierre Fiorentini ni inkuru yasohotse ku itariki 7 y'ukwezi kwa gatanu aravuga rero ati hari impamvu ebyiri zituma iyo raporo itagira aravuga ati impamvu ya mbere ni iyi nuko abantu benshi bari mu butegetsi bwa Kongo n'ubundi bijanditse muri bora bwicanyi bakaba badashaka rero ko ubucamanza busugira ngo busagane ati indi mpamvu ya kabiri ni iyi arayivuga aravuga ati indi mpamvu ya kabiri ni kubera ko ibihugu byo bidukikije byose nabyo byijanditse muri bora bwicanyi avugamo uretse Kongo avugamo Rwanda akavugamo Burundi akavugamo Uganda akavugamo na Zimbabwe n'ibindi akavuga ati ibihugu byose nabyo byijanditsemo ati nabyo bigenda bisunika ngo iyo raporo itagaragara yasabye rero Ubufaransa ko bwayifasha kugira ngo agaruke iriya raporo ive mu kabati igaruke bayigeho abakoze amakosa bazahanwe kuko hapfuye abantu benshi cyane Michel waramutse neza Gaspard wantera ingabo mu bitugu rero ukadusangiza amakuru wasomye mu byerekeranye n'imibereho y'abaturage urakoze Gaspard reka mbere ku nkuru zo mu burezi ndahera ku nkuru ya Akayezu Jean de Dieu yanditse ku kinyamakuru Igihe agira ati Kagame yakoze impinduka mu buyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda aho yagize Professor Noza Egbor akaba ari akomoka muri Nigeria ariko akaba afite ubwenegihugu bw'Abanyamerika yagizwe umuyobozi wungirije ushinzwe imyigishirize n'ubushakashatsi naho Tamimu Hakizimana mu kinyamakuru Igihe ati ababyeyi b'abana biga mu rwunge rw'amashuri rwa Buye Imageregere muri karere ka Nyarugenge ngo bagiye kubakira amazu abarimu ngo binubira kujya kwigisha kubera imibereho yabo mibi naho Akayezu Jean de Dieu mu kinyamakuru Igihe waratangaza ko amashuri makuru na kaminuza zigenga zahajwe na COVID-19 kubera ubwinshi bwazo n'abanyeshuri bake ngo batiyandikishe kubera ubukene ubwo rero ayo mashuri akaba izo kaminuza n'amashuri makuru akaba baratakambiye leta kuboherereza abanyeshuri Tamimu Hakizimana mu kinyamakuru Igihe wati Minisiteri y'Uburezi ngo igiye gushyira udukingirizo mu mashuri mu rwego rwo kwirinda inda zitateganijwe naho Bwiza yo iramenyesha ko abanyeshuri bagera ku bihumbi 10 ngo bigaga muri za kaminuza batasubiye ku ishuri kubera kubura amafaranga y'ishuri kubera rero ngo abaforomokazi ari bake cyane Minisiteri y'Ubuvuzi yatangaje ko
ko igiye gusubizaho ishami ry'ubuforomo n'ububyaza mu mashuri yisumbuye. Ibi tukaba tubisaba mu kinyamakuru Igihe. Nibutse ko mu Rwanda hari amashuri yigisha abo bitaga assistant medical, bakaba bari abahanga cyane ku buryo bari abafasha ba hafi b'abaganga. Naho dufite Umukiza Salatiel mu kinyamakuru Igihe, ati abanyeshuri bo muri kaminuza no mu mashuri makuru ngo bagiye kujya biga hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibi rero akaba atari byo bitazashoboka, kuko kubona za mudasobwa na za logiciel bizaba ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda. Kandi ngo ikibazo cyo kutamenya gusoma gikomeje kuba ingorabahizi, ngo noneho bitabaje umuryango USAID w'Abanyamerika ngo ugiye kugikemura wifashisha ikoranabuhanga. Izo koranabuhanga rero akazaba ngo hari tablette ndetse na ordinateur. Naho Muhonzire Sylvie mu kinyamakuru Igihe, ati abaganga b'inzoberere mu bitaro by'umwami Faisal ngo bahawe ubuvuzi. Michel wageze mu gika cy'ubuvuzi. Yego, urakoze Gaspard. Nibyo ariko nagira ngo ngire icyo mvuga kuri ibyo by'uburezi. Hari inkuru uvuze inca mu jisho iriya yo kuvuga ngo ngo mu Rwanda ngo bashyizeho uwungirije wa kaminuza n'ubundi ngo w'umunyamerika, ariko nako wo muri Nigeria ufite ubwenegihugu w'Abanyamerika. Ngira ngo nkavuga ntari ku Rwanda nta niti rufite ku buryo bajya gushaka abanyamahanga. Uribuka ko n'ubundi hari umunyamerika wategekaga za universite zo mu Rwanda zose, none urumva bashyizeho undi umwungirije. None se abaprofeseri bose bafite za PhD, bafite za kaminuza, ni ukubasuzugura, ni ukubakerensa ko nta bushobozi bafite, kandi uretse ko n'abari abanyamahanga batwara amafaranga atagira ingano imishinga. Ngira ngo icyo ni ikintu twagombye kuvuga. Ibyo bivuga no kuri Gaspard, kuko kugeza ubu ngubu ari Kagame ufata ijambo, ariko muranibuka ko Kagame yavuze ngo ntanjiji nk'abize. Ubwo urumva ko bize nabo abasuzugura, ko badafite ubushobozi bwo kuyobora kaminuza nk'uko byahozeho kera. Ibyo rero ni muri politike no mu myumvire ya Kagame. Yego, wakomeza no ku by'ubuvuzi. Urakoze Gaspard. Reka mbere ku nkuru ya Muhonzire Sylvine yanditse mu kinyamakuru Igihe, avuga nyine ko ngo abaganga b'inzoberere bo mu bitaro by'umwami Faisal ngo bahaye ubuvuzi bwisumbuye abarokotse jenoside mu rwego rwo kubafata mu mugongo kuko ngo batishoboye. Naho Kagame mu kanama ka Loni gashinzwe kwitegura no guhangana n'ibyorezo yahishuye ko u Rwanda rugiye gukora inkingo. Bariko rero kubona ubuvuzi bw'ibanze budakora neza mu Rwanda, none akaba agezeho gukora inkingo. Ibi ngaba akaba ari nko kwirarira. Nta bushobozi bafite Michel. Inkingo na hano mu Burayi barabigerageje biranga. Inkingo ni n'amasosiyete akomeye cyane nka za Pfizer, za Moderna, za u Rwanda se rwabikora rute? Urakoze. Nibyo koko ni ukwisumbukuruza Gaspard. Inkuru yasohotse mu kinyamakuru Imvaho. Naho Marie Claire Joyeuse mu kinyamakuru Kigali Today wati kubera igitutu cy'abayobozi b'ibanze na daso mu karere ka Nyaruguru mu kagari ka Muhambara, ngo abaturage barangije kwishyura mituweli yo mu 2021 na 2022, naho umwaka w'ibihumbi 2020 utaranarangira, ariko ngo byo babirangije kera. Ariko ahangaha rero ukumva ko ngira mu mituweli uziko bahatira abaturage babashyiraho igitutu kugeza naho bagurisha amatungo yabo n'amasambu, ndetse abayibuze bakanabafunga. Aya ni ikibazo kibamo no kutanga na mituweli wajya kwa muganga ntubone umuti rwose. Ahubwo nk'ubu hari inkuru irimo kuvugwa mu bitaro bya Ruhengeri, aho bavuga ko ngo abana 20 bavutse igihe kitaragera ngo bapfa buri kwezi ngo kubera kubura ibyuma byabugenewe, nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Igihe. Urumva rero ko ahangaha nabyo ni kimwe no kwisumbukuruza, kuko aho kugira ngo batange ubuvuzi bw'ibanze bo bashaka ko u Rwanda rushaka gukora ibigaragara neza mu mahanga batitaye ku buzima bw'abaturage. Ariko se ntiwabonye ngo ko bazanye na za robo ngo zipima temperature, zipima umuriro, umuntu yajya kugura robo adafite n'ikinini cyo guha umuturage ngaho. Reka nkomereze rero ku makuru ajyanye n'akarengane. Ndahera ku nkuru yasohotse mu kinyamakuru Umubavu igira iti abaturage b'i Kabuga hafi y'ingoro ya FPR ngo baranduriye imyaka bavuga ko ngo ari umwanda,
ngo kuko hagiye kuba inama ya Commonwealth, abo baturage batabaje bagataka ngo biswe interahamwe ngo ari ko banga igihugu. Naho Bwiza yiragira iti abaturage bo muri Banyahe, Kangondo na Kibiraro ngo bagize aho bifuza ko urupfu rwazabakuraho ngo kubera akarengane bagiriwe basenyerwa ntibahabwe ingurane nk'uko byemezwa n'umwe muri bo, Mukankuranga Josephine. Nawe Jean de Dieu Shikama nawe akari uwo muri Banyahe, wati niteguye kumena amaraso yanje kubera umutungo wanje bashenye batampaye ingurane. Ibi turabisoma mu kinyamakuru Rwandeni. Maho muri Rusizi nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Umuseke, ngo abaturage bo mu mudugudu wa Karagizwa mu karere ka Gigende mu murenge wa Nzahaba ngo baratabaza kuko bamaze imyaka 6 ubutaka bwabo barabwambuwe ariko ntibahabwe ingurane. Naho Bwiza yiti abaturage bo ku Nkombo ngo baheruka ubwato bahawe n'abayobozi ngo igihe babushyikirizwaga kuva ngo icyo gihe kugeza ubu ngo baburiwe irengero rw'ubwo bwato. Naho Tuyishime Raymond mu kinyamakuru Igihe ati Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney ngo yashimangiye icyemezo cy'akarere ka Bugesera cyo kudaha ingurane abaturage bo mu murenge wa Ririma, akagari ka Karera, ngo ahubwo bakazimurirwa ngo aho bashobora kugezwaho ibikorwa remezo ubwo kuko aho kugira ngo babahe ingurane. Urumva rero ko kubona abaturage bazabajyana ikantarange bakabatwara ibyabo, umuturage rero ntabwo afite uburenganzira bwo guhitamo, ni leta imuhitiramo. Ku makuru anyuranye rero mu bijyanye n'imibereho y'abaturage, reka mbere ku inkuru ya Sitio Ndori yasohotse mu kinyamakuru Igihe igira iti ikibazo cy'imirire mibi gikomeje kwiyongera hirya no hino mu gihugu, ngo cyane cyane mu karere ka Rusizi. Naho Bwiza yo iti umuvugizi wa Amnesty International Nils Muzinikek ngo yamaganye igikorwa cyo kohereza mu Rwanda ngo abasaba ubuhungiro bagize muri Denmark bavuye muri Syria no muri Iraq. Ibi tukaba tubisoma mu kinyamakuru Igihe. Naho Karasira Aimable mu kiganiro yagiranye na televiziyo Imbarutso ya Demokarasi, arahamagarira urubyiruko ngo gushishoza no kutambira bunguri amakuru bahabwa na FARG, Ibuka, CNRG ngo n'indi miryango, ngo ahubwo ngo ruje rwitarira amakuru yarwo. Ariko nibyo Michel, niba warabonye ubuhamya nashyizeho bwa kuri chaîne yacu ya Radio Inkingi, wabonye ubuhamya bw'uriya mubyeyi witwa Mwemayire Felicité, iyo avuga biriya bintu by'imfashanyo ukuntu za FARG na za Ibuka zikora biteye agahinda. Oya nibyo Gaspari. Na reka ngore mpereze ku inkuru ya Jeanne Paul muramusanga mu kiganiro cye biza tubira tugaceceka, aho yagize ati mu Rwanda hadutse indwara ikomeye ngo iterwa no gusonza birenze urugero kuva FPR yafata ubutegetsi. Naho Sitio Ndori mu kinyamakuru Igihe ati ikibazo cy'amazi mu Rwanda gikomeje kuba ingorabahizi, ubu ngo kiravugwa cyane mu karere ka Rusizi. Naho Akayezu Jean de Dieu mu kinyamakuru Igihe ati ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko bukomeje kwiyongera kuko imirimo leta yahangaga buri mwaka ngo yagabanutse cyane. Naho Hakizimana Jean Paul mu kinyamakuru Igihe ati uburaya bwaremewe mu Rwanda ngo ndetse hari n'amategeko arengera indaya. Reka ndangirize ku iyi nkuru ya Veritas igira iti ikinyoma mu Rwanda cyahawe intebe, kugeza aho Veritas yibaza niba abatutsi bazakomeza kwemera ko FPR ikomeza guhindanya isura yabo yo kubita ababeshi babivukanye. Urakoze Michel, ngira ngo ibyo uravuga nibyo n'ibyo abanyamakuru bavuga nibyo. Ntabwo uburayi mu Rwanda ntibuzacika kubera ubukene, kubera n'amashuri adafashe, nabyo by'ubushomeri ntibizacika. Ntabwo wagira za universite 200
udakurikiza ko isoko bazakoramo iryo ari ryo. Ibyo ni ibintu biga mu mashuri burya naho harimo ibintu by'ubuswa muri biriya bintu by'iteganyamigambi, kuko ntabwo buri mwaka hasohoka abanyeshuri 10,000 nta soko ufite ryo kubashyiramo. Bagombye kuba barabikoze bikajyana, ariko usanga ari ikibazo cy'igenamigambi. Ndumva ugiye gukurikizaho iby'ubucamanza. Urakoze Gaspard. Reka mpere ku nkuru ya Nkundineza Jean Paul yasohoye mu kinyamakuru Igihe agira ati ibuka yariye karungu nyuma y'aho Ubufaransa buhagaritse gukurikirana abasirikare bakekwagaho uruhare muri jenoside kuko havumbuye ikinyoma n'uburiganya muri kiriya kirego kidafite ishingiro. Ikinyamakuru Umuseke cyo kiratangaza ko Focus Ndayizeye wakoreraga BBC mu Rwanda ngo yakatiwe imyaka 10 y'igifungo ngo kubera ibyaha by'ibihimbano bamurega byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Naho Bwiza yiragira iti Marie Immaculée yararikocoye aho yagize ati birangora kumva umuntu yatanze ingwate kandi ifatika ugakomeza kumufunga. Ni Marie Immaculée Ingabire wa Transparency International. Niwe n'uwo rwose. Marie Immaculée kandi yibukije ko ngo mu bagereza yo mu Rwanda ngo hari ubucucitse bugeze kuri 136%, ngo muri izo gereza ngo hafungiwe abasaga 68,000 kandi ngo zifite ubushobozi bwo kwakira 48,000 gusa. Naho Bwiza iratangaza ko Madame Beatrice Munyenyezi uherutse koherezwa mu Rwanda na Amerika yavuze ko abatangabuhamya bo bavuga ko ngo yigaga muri kaminuza mu gihe muri jenoside, mu gihe we yerekana ko atarangije n'amashuri makuru yisumbuye. Naho Le Monde akaba ari ikinyamakuru cyo mu Faransa, icyo kiratumenyesha ko Padiri Marcel Hitayezu wahoze ari padiri mukuru kuri paruwasi ya Mubuga ku Kibuye ngo ubu akaba barizwa mu Faransa, ngo yagizwe umwere nyuma yo kuregwa ibinyoma ko yijanditse muri jenoside. Naho Ndahayo Emmanuel mu kinyamakuru Igihe waratubwira ko Ministre Dr Biruta Vicente akaba ari Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ngo yabuze icyo asubiza abanyamakuru n'abayobozi bo mu Bubiligi ku rubanza rwa Bwana Paul Rusesabagina. Nuko agira ati leta y'u Rwanda ntabwo ikorera abaterankunga. Ibi ngibi birazwi ku isi nubwo ibihugu nk'u Rwanda bibeshwaho n'inkunga z'amahanga. Naho Radio France Internationale iratangaza ko Dr Denis Mukwege ngo yasabye Ubufaransa kumutera ingabo mu bitugu mu gusaba ko Loni yashyiraho urukiko mpuzamahanga rwo kuburanisha abatenze impunzi z'Abanyarwanda b'Abahutu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba nyine byarasohotse muri raporo mapping. Naho Philibert Girimana mu kinyamakuru Igihe atabagabye ibitero mu karere ka Rusizi bategetswe kwemera ibyaha no gusaba imbabazi. Bwiza iratangaza ko umunyamakuru Sambake Byansi ngo yasabye urukiko rw'ikirenga kuvugurura amategeko aniga ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda. Rugariyo iti Kagame n'agatsiko ke bageze naho bikanga baringa kugeza naho batinya amagambo yari yanditse ku mipira y'abasenyewe muri Banyahe abagiraga bati Kangono na Kibiraro dukeneye ubutabera. Do Rwanda niyo iratugezaho amagambo y'abaturage ba Kangondo na Kibiraro aho bagize bati amapingu twambikwa yagombye kwambikwa Kaboneka, Shaka na meya w'umujyi wa Kigali. Naho Do Rwanda ni kandi iribazaho abaturage bo muri Banyahe bari ubungu baho baherereye nyuma yo gufatwa ko bambaye imipira isaba ubutabera. Reka ndangize ku iyi nkuru nanone nasomye muri Do Rwanda ni itangaza ko Rugemintwaza Erasme wahoze ari umuyobozi wa Mageragere ubu ngo afungiwe akaba ashinjwa iyicarubozo n'ubujura. Ngaro y'amakuru n'abatega n'abasomeye mu bijyanye n'ubucamanza Gaspard.
Michel, reka ngushimire kuba wongeye kuboneka kugira ngo usesengurire amakuru y'iki cyumweru. Reka ndebe na Jean Pierre Nkurunziza niba yatusesengurira amakuru yerekeranye n'ubukungu. Jean Pierre Nkurunziza niba uri ku murongo twumva wafata mikoro. reka dukomereze ku byerekeranye n'ubukungu, duhere kuri raporo y'ikigo mpuzamahanga cy'imari bamaze iminsi mu kazi mu Rwanda bavuga ko amadeni u Rwanda rufite azakomeza kwiyongera ku kigero kiri hejuru ya 80% by'umusaruro mbumbe mu mwaka 2022 bivuye kuri 71.3% uko byari byifashe mu mwaka wa 2020. Ariko ibi byose nago nkuko bivugwa muri raporo nago bishingiye ku ngaruka za COVID gusa, kuko u Rwanda rusanzwe rufite amadeni yo arengeje umurengera nubwo binyuze mu maraporo yo gutekinika atandukanye, kandi zose akaba ari ingaruka z'isaranganyamutungo riboganye mu micungire ya leta. Usanga amafaranga yose bayashora mu bintu bifite inyungu ishoramari rya FPR hamwe n'ibigo by'ibikomerezwa n'ibigo by'ibikomerezwa. Muri The Rwanda niho baratubwira ko ngo mu Rwanda hari ibihumbi 10 basezeye kaminuza kubera ngo COVID-19 nk'uko bigaragazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda. Bavuga yuko ngo umuyobozi w'ihuriro ry'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda Kabera Callixte avuga ko uretse ingaruka z'icyorezo cya COVID zageze ku banyeshuri, ngo n'amashuri ubwayo yahuye n'ingorane zirimo no gufunga. Naho Dr Mukankomeje Rose uyobora inama y'igihugu ishinzwe uburezi HEG avuga ko ngo batangiye ibiganiro n'abashinzwe imicungire y'ikigega leta cyagenewe kuzahura ubukungu by'umwihariko icyiciro cyazahajwe na COVID. Ariko iri saranganywa nago rireba abaturage kusanga leta amafaranga yose yabonye inkunga zose mu bya COVID yarashowe mu bijyanye n'amahoteli, mu bigo bya leta, mu nyungu z'agatsiko bitigeze byita ku buzima bw'abaturage muri rusange. Reka tuye naho bavuga ko indi mari ya leta usanga ishorwa mu bidafitiye abaturage akamaro. Ni mu nkuru yo ku Gihe igira iti leta y'u Rwanda ngo ntabwo ikorera abaterankunga nk'uko bivugwa na Biruta asubiza abijunitse ngo igihugu kubera rusesabagina, aho Biruta yakomeje kwerekana aho umutungo wa leta ushirira. Yagize ati ngo ndabyemeza ko leta yacu yishyuye ruriya rugendo rwagejeje Rusesabagina i Kigali. Urumva rero iyi mari leta yose ijya muri ibi bikorwa byo gukurikira ibyo gushimuta abantu, gufata imari leta mu kujyana mu bikorwa byo gukurikirana abanyarwanda bahunze igihugu. Usanga imari ari amafaranga menshi cyane ku buryo ari mu byongera aya madeni igihugu gihora gifata. Mumvaho nshya bo bati Inyamagabe ngindashyikirwa mu gutanga serivisi z'ubutaka zahembwe telefone. Nkuko Mukamana Esperance umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubutaka yavuze ko batekereje iki gikorwa mu rwego rwo gushyigikira gahunda ya Connect Rwanda ngo yatangijwe na Perezida wa Repubulika, porogaramu hamagamijwe kugeza ikoranabuhanga ku banyarwanda bose. Ariko usanga ibi ngibi ari bya bindi leta yategetse inzego zose za leta n'izigenga kugura amatelefone y'uruganda rwa Marafone, kuko akenshi usanga uru ruganda rwaragombaga kuba rwarafunze imiryango kubera ko ubushobozi bw'abanyarwanda buri hasi cyane, abaturage barakennye, ariko leta yirirwa ibeshya abashoramari kandi rega kubeshya iterambere kandi abaturage barushaho gukena. N'ihurizo kuri leta ya Kigali ntago bizayorohera. Mu kinyamakuru Umuseke naho ngo Imbuto Foundation ngo yakiriye ibikoresho bifite agaciro ka miliyoni 53 z'amanyarwanda byatanzwe na ambasade y'Ubushinwa. Ni mu rwego rwo gushyigikira umuryango Imbuto Foundation mu bikorwa byo kurwanya ikwirakwira rya COVID. Ngo ibikoresho byatanzwe, ariko iyo bari kubivuga bavuga mu ngo amakarito 520 y'udupfukamunwa, amacupa 500 arimo imiti yo kwisiga mu ntoki, sanitizer, ngo n'ibikoresho bipima abantu umuriro 200 thermometre. Ariko ugasanga bongeyemo ngo na telefone 300 zigezweho zakozwe n'uruganda rwa Marafone. Rero ugasanga urabona ko aya mafaranga yose iyo uvuze telefone 300 z'uruya ruganda, wasanga telefone imwe iciritse baravuga ko ari 70 cyangwa 60, usanga byonyine bihwanye n'agaciro k'amafaranga miliyoni 21. Ugasanga iyi nkunga yose ahubwo yakoreshejwe mu kujya kugura za telefone z'uruganda kugira ngo
abanyuruganda niba ari amafaranga baba bashakamo aturutse muri leta, do ugasanga uruganda ntabwo rukora, ahubwo ruhora rutwara amafaranga yagombye gufasha abaturage bakayashora mu bindi bikorwa. Muri The New Time ho baratubwira ko abaguze amazu muri ya ma estate agezweho ngo bari gusaba ubuvugizi kubera ikibazo cyo kongera amafaranga y'ubwishingizi bishyuraga ku nguzanyo y'inzu y'ubwishingizi, ngo cyane ko ngo n'ubundi bibagora kwishyura n'inguzanyo ubwayo y'inzu bafashe muri ibihe bya covid, kubera ko ibigo by'ubwishingizi byafashe ingamba zo kongeza igiciro cy'ubwishingizi mu mpera z'umwaka ushize wa 2020. Nanone muri The New Times dusanga batubwira yuko ngo ibigerekeranye n'itekinika, aho bagaragaza yuko ngo mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngo bavuga yuko muri umwaka 2021 ngo u Rwanda ruzahangamo ngo imirimo 100,000, ariko iri ni rya tekinika rihambaye. Reka turebe zimwe mu ngamba za leta zikomeje gukenesha abaturage. Muri Bwiza Asumani akomeje kwibaza niba bikwiye ko uwo wahaye kawunga yo kurya uza kumwaka umusoro, agasaba ko imisoro igomba kugabanuka kuko abaturage barakennye kandi baranashonje ku rwego rwo hejuru. Nanone muri Bwiza Akadomo.com bati ngo Musanze batanze amasambu ntangurane bubakamo amavomo, bizezwa kuvomera ubuntu ariko barishyuzwa. Nkuko ni inkuru tusanga none muri Kigali Today ho bagira bati ngo bubakiwe amavomo bizezwa amazi y'ubuntu none bacibwa amafaranga. Ugasanga rero gukorera ku kinyoma ntabwo bishobora gutuma abaturage bakwizera. Abo baturage banavuga yuko ngo nabo mu murenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze bahangayikishijwe cyane nuko ayo mavomo yongeye gufunga kuko nta bushobozi bafite bwo kujya kuvoma ayo mazi, ukibaza icyo byaye bigambiriye bikakuyobera, cyane ko usanga bavuga yuko ngo byatangiye basabwa amafaranga 300 aramanuka ngagera kuri 200 ya buri kwezi, ngo bukeye ngo yongeraho no kuba buri muntu uvomye azajya yishyura amafaranga 20 buri jerekani imwe y'amazi. Ariko ukurikije ubushobozi bw'Abanyarwanda aya mafaranga ni menshi ntabwo bashobora kuyabona, ngo byatumye basubira kuvoma amazi y'ibishanga. Mu kinyamakuru igihe baratubwira ko ngo urugaga rw'abikorera mu Rwanda rusanga gusubika cogamu inama y'umuryango mpuzamahanga ururimi rw'icyongereza ngo ari umukoro kubikorera, ariko icyo batavuga nuko amafaranga yari amaze gushorwa mu mahoteli inyinshi ubu ari menshi cyane, ubu nyinshi ziraza gufunga imiryango kuko n'ubundi asanzwe n'abakiriya bahari. Muri The Rwandan baratubwira ko abaturage ngo baranduriwe imyaka bavuga ko bababwira ko ngo ari umwanda ko hagiye kubaho iyo nama ya cogamu, kandi icyabaje nuko bagize bakitwa ngo intera hamwe, ngo bakaba biteye agahinda. Reka wenda tubitega amaso ubwo cogamu yasubitswe, wenda abaturage bagiye kongera kugira agahenge. Abafunzwe mu bihe bishize bari kurwe basubire mu mirimo yabo isanzwe yo gushabika, dore ko abo bashabitsi bakomeje bagundagura n'ingora cyane iyo bahari inama mpuzamahanga ziteganyijwe. Mu kinyamakuru Rugari Akadomo.com ho umuturage wo muri Banyahe Nyarutarama Shikama Jean Dodier yabwiye Eric Bagirubusa umunyamakuru BBC ko atazava kwizima niba atabonye ingurane zingana n'umutungo we yabonye yiyushe akuya. Ugasanga rero iki kibazo cyo kwambura abaturage kubakinesha cyabaye agateranzamba, nta n'umuyobozi n'umwe ushobora kubatabara. Reka turangirize kuri iyi nkuru ivuga ku byerekeranye na ruswa ikomeje kurangwa muri gahunda ya VUP n'iya Girinka, dore ko ngo na perezida wa Sena Dr Augustin Iyamuremye yavuze ko hari inzego nyinshi zigaragaramo ruswa, harimo zikubiyemo z'ubutaka n'imyubakire kandi no muri za VUP na Girinka. Ugasanga rero ruswa ntago igaragariraho nk'uko bivuga ngo iba mu nzego zose, dore ko ituruka no hejuru kugera hasi. Biragoye kuba wavuga ngo ni muri VUP gusa na Girinka uretse ko iri mu nzego zose. Murakoze cyane kandi mugire umunsi mwiza.